mentioned that the video clip wasn't current. Now, Kola, can you hear me? My name is Simon Ayalobo. You are welcome. Thank you for giving me this opportunity. Like, I'm calling from America, Spain. May Chukwu Okike Abiyama bless our able leader wherever he may be. Protect him, guide him. Any evil plan, anybody who rise up against him, may the person be destroyed, both physical and spiritual. Okike guide him, guide anything he will put in his mouth, any medication, anything they bring to him, Okike, protect it, bless it. May any poison they get to him turn to be good to him. May anybody who wishes to dream anything bad to terminate his life, may the person die, him and his family, immediately they think it. Guide him and protect him in this difficult time. At the end, victory will be ours in the mighty name of Jesus. I pray. He said, Maz, like as I told you, saw the message I sent, that was old video. You know, some people when the video, maybe they never see it, or they see it is new to them. I understand that. But that is old video anyway. Well, let me go straight to the point. Topic and analysis this morning. What I'm hearing that our people, some people that call themselves rich men, are the people that bring money. The zoo government used to bribe Kenya government, but anybody that contributed to 1 cent that has hand in this criminal act against our leader, the person will pay in different way. What I want some of us to do is this. There's one film I watched when I was a young guy those days. They call it The Don. He said, if you want to shoot, don't talk. If you want to shoot, don't talk. What I have said this in before, everybody should prepare his arsenal. Prepare it ready to launch. In case anything doesn't go as we plan, we know that we'll have to strike. Not will come in the radio, will do this, and we are giving our enemies target, we're gonna target. They will prepare. Always cast scenario. So my fellow Biafrans, anywhere you are, do more and talk less. Please, do more and talk less. Let us be watching. Let us be watching because we are everywhere. So that people who will carry any action they will carry it smoothly, gently, without any interception. That is the kind of thing we need to be planning how to execute now. I know we are angry, we have mind, we want to say what we're gonna do, but say exactly what you know that you are at the thought to act. During the first arrest of our leader, 2015, most of us went to personal protests, went to do personal things that we are not here to mention. But it's when you do your action, you go. Our leader, by the special grace of Chukwu Okike Abiyama, all the evil plan they have been planning against him, no one will succeed. No one will succeed. Because their intention is to eliminate him. That was the initial plan. But he's a fire. You can't kill a fire. If you touch him, your generation will finish. Nnamdi Kanu Ebu or Hagu. And when the Chukwu like that, Ebu or Hagu. Okay, will guide him, protect him, remain vigilant, remain strong. All these things we are hearing from all these people, we know that something will happen. The problem we are having is mostly from our elite, those that call themselves elite, those politicians. But on Hekwerego and I am about to see before the Sierra on Hayebi, but on her Sierra for your medicine. Mazi, thank you for giving me this opportunity. Remain vigilant. Please, anywhere you are, if you are sharing video, please. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Confuse people so that they won't be calling us names. Thank you. Thank you very much. All right, brother. Let me take this call. All right. Caller, you are live on air now.
Your name and where you're calling from. Caller, your name and where you're calling from. Good morning to you. I'm watching it. Good morning, Mazo. You're welcome. Please speak loud. A lot of calls are coming, so no need petting. If your line is not distant, I take another one. Just you have the mic now. Go straight. Can you hear me? Yeah, loud and clear. All right. Greetings to you, fellow Biafrans, friends of Biafrans, and lovers of freedom. The blessing of our Heavenly Father, Chukwu Abiyama, will continue to keep us moving forward. My name is Hugo, and I am calling from my location. You're welcome. You see, these evil people. Brother, I would like you to tell me the scene. Brother, what is the scene of Ohamadike that I would like to hear one. Yes. I love that question. You Igbo people are everywhere, Biafrans all over the world. I want to hear what is the scene of Ohamadike. That is my. I just want to hear this. The sin is because he said the truth. The sin is because he is telling us the truth. That was the same sin that Yahweh committed 2,000 plus years ago. So for you that is fighting somebody that is saying the truth, you are digging your grave, because truth stands for God and Chukwu Abiyama is truth. So the only thing our leader committed, that makes, I don't know who whatever they call him, he made available millions of naira, millions of dollars for his brother to be killed, is because he said the truth. Yes, are you talking to me? Okay, good day. I won't waste your time. I just want to pray. But before I pray, I would like to chip in a little word from your question. The offense of our leader is very big and is unpardonable. And it's kind of an offense that destroys the evil camp. And the evil has a reason to make sure that this truth will not stand. Do you know that this is exactly what made Abraham to lie before Pharaoh? Do you know? Abraham lied because that very truth would have put him in trouble. Are you listening? So he lied. The Bible said that it was a holy lie. But now they can refuse to even dabble or negotiate. Talk more of holy lie. He don't want to lie, but he wants to say it straight the way it is. Let me just tell you one thing, my brother. This is the only crime he committed, because he has never killed anyone. Neither has he collected any money from anybody, or transact any business, or convert their wives or their businesses. The problem is that the truth, our leader said, he will destroy the zoo with the truth. And that truth is the weapon that caused this commotion right now. And if I should say a word, hello? Each in time saves 9. Are you hearing me? Yeah, continue. I can hear you. Hold on, call on the other line. Hold on. I'll come back to you. A stitch in time saves 9. Let me just tell you, these people are like snake. Not only snake, ubi. There are ubi. What is called ubi is this black cobra. It's just like when this black cobra step into your room while you and your family are fast asleep. You will start going around talking and kind of trying to call neighbors. The first thing you would have done is to make sure that your children are protected, then search for the cobra and kill it.
these people with demon. If we continue to now, my brother, on a woman patoyi now. On a woman patoyi. Imakwife nature since unkwamwete newsam. Ego ne ko de ka this Igbo billionaire ya calculate ya contribute wenye ho Kenya government. Kenya we mezifa hamen. After na Uhuru Kenyatta mekwenka, Uhuru Kenyatta mehenka. These people present themselves now how be Igbo ekwone. No how was he from that region, no their brother. Then these people put a ego, bunyeha. One obru giga hanana diego. Obru, why are we blaming Kenya and Kunka? Whereby if any money no na pa or na gada. Is give me one na gini kaine me basaria. It's not like in the chere brother chere. Ima sometimes someone kaine se kwoku. I epugodu uzo mevo kotene. And we kick away na people on because they share your phobia now. Somebody got he will not understand. He's good with that. And whatever fire money, we will tell them I you and I you popu. And why are you afraid of it? It go happen. Okay, make koro. So now I want to say if we don't tell you that they are the one that did this thing, tomorrow now. Just because now we had all manner of people begin to talk rubbish. People not rubbish are the people who are telling you things. Saying, all this while. I change it. Our brain somehow move on this thread. Our brain. So we need to educate people. We need to let them know. But if not there, to God who made me, they will pay. Yeah, people will know this time that indeed there is nobody for us if not Ohamadike. I'm telling you the gospel truth. We will tell them more names are coming. If nobody will broadcast it, next year, 1 minute now. The only man who stand to speak for us, idiot aga contribute to ego ha job and Igbo bakota sisia we bunye anakrofaka apụtazi anya na-ekwu ndị Fulani na-enezi anya na asewu na-enezi anya asewu whereby Ohanwa who are they? Can they play politics than me? Can politics have played? Do they prove? Is there any technicality there? It's just evil. Kill my people. Give me money. That's all. When I meet you for I agwafa mame fife. Akwifrewa ewe pugeze obroziewu. Akwifrewa ewe pugeze obroziewu. Just round up, brother. Mazi, I still have to pray. I won't give because today is 46 days, and we have some 46 to kind of read. But I think he going on. Inanya now, he just is that now when you preach to them to convert them, and you get to a particular stage, one now leave this one, let us go to this very side. But when you dig it out from the foundation, you will receive your freedom. So these very people asina hadano, and the henemen kaneme haga asina hamaro. It's not like a victim. Our leader non a prison. Obunye yesterday, Governor Mukobosi. No, sorry for that. Somebody I correct to go. Anom Naifa old video. Okay. I just had it no old video. I thought that it happened because people should be aware of sending in all these things. So somebody sent Jeremiah. So all I just say it thinking. Yeah, so I'm sorry for bringing old news. Manaudi ya oyo emechi ko adama ngari jokwe aneba ahụ. No, Gegoronte. This man no way ye jakalapte onwe. If on ekunu omekito omele reason bona under one day the news of our leader's arrest it will broke out. Now about the first person condemn our leader when the Nigerian government should apprehend him. When others are quiet, he came out to say, "Yeah, what's going to today? No, Omelie. Let us not just try to." And they just even one now. If I was near you, because I told you, when you not take a release your blog, each ten oburu, ezekwana, each ten ikeze na say, which you know, obwede mo nyawa no obure, onyawa de hanwa. That's all. Let me just go straight and do my prayer because and the another thing again is that now, let us begin to search these people behind the meeting. The people gather. The people all these people, he lost them gather.
Homa boss, let us go and verify. Open Hama, I guess for her. Open Hama, only hope about a place they can never come again. Think our leader Melha. Guinea Comelo. Ndị ọsọ atacha asụ ya atatawa nọ na matata ya kpọmọ kpotalụ ndị politics ndị Igbo oyi wed na be nna gị you will not make use of it ọzọ peanut kereva na akpụ subsidy ka iji were eri. Let me just pray. Are you listening? Yeah, right on. Yeah. Dear friends, as we all know that today is the 46 days of our prayer program according to our leader directions, because he said so we are on 150 days Psalms reading and prayer. So right now I'm going to read, if you are here with us, open your Bible to the book of Psalm 46 and follow me precept by precept. And it says, God is our refuge and the strength of every present help in times of trouble. Therefore, we Biafrans will not fear, neither will Mazen and can fear any beggar or any idiot in that very good prison. Even though the earth be removed, and though the mountain be carried into the midst of the sea, though its water roll and be troubled, though the mountain shake with its swellings, there is a river whose stream shall make glad the city of Chukwukabiam, which is Biafra, the holy place of the tabernacle of the Most High Chukwukabiam. God is in the midst of her, Biafran. She shall not be moved. Mazen Nandekano can never be moved by the threat or bribery or whatever thing that these people has come up with, because God shall help her. God shall help him just at the break of his dawn. The nations of Biafra, the nations of Nigeria raged. The kingdom of Fulani were moved. He uttered his word. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob, Mazen Nandekano, is our refuge. Come, behold the works of Chukwukabiam, who has made desolations in the earth. He makes war cease in the land of Biafra to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spears in two. He burns the chariots of the Zoo oligarchy and all the Biafra land politicians into fire. Be still and know that I am Chukwukabiam. This is the word of consolidations and motivation from Chukwukabiam. He says, be still and know that our leader is going to come out, that Chukwukabiam is with him. He says he will be exalted among every nations upon the world when he will be released. And he says, Chukwukabiam, the God of hosts, is with Mazen Nandekano and Biafrans. The God of Jacob is our refuge. My prayer right now is that every power, every occultic kingdom, every shrine, every coven, unleashing mayhem and plague to the land of Biafrans and Biafra in quotes, including our leader. Bible says that there shall be no peace for the wicked. Therefore, I decree and I declare, let the source of their income collapse by fire. Because you can only get a strong man down by frustrating the source of his income and make him poor. Therefore, every of their businesses, every of their contracts, every of their savings that they have labored for, because they have held the truth, they have withheld the truth. Therefore, they will never know peace until these generations of Biafrans is being restored. And I declare, when they drink water, let that water choke them to death.
When they match their foot upon the floor, let the earth open and swallow them. If they move around with the air that Chukwukabiama created, which they are fighting against, let their oxygen cease today. May they be afflicted with incurable disease that has no name. All the sicknesses of Egyptians shall be their portions. And I declare, all you the zoo, hear the word of the Lord. As you are holding our leader, you will never know peace. Every gathering, every gang up in the National Assembly, conspiring and having meeting upon meeting against Martin Nandekano to kill him, to jail him. I am telling you that when you speak, if God did not comment, your words are turned into foolishness, because God will destroy your gang up, your conspiracy, because it will not stand, neither will it come to pass. And I declare, as long as sun giveth their dues at the daytime, even moon in night time, the seed time and harvest of Martin Nandekano and restoration of Biafra will never cease. And there is nothing anybody can do about it. And this and more I pray in your name, Chukwukabiama. He said, thank you very much. He said, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Let me go to this caller. Caller, you have been waiting patiently. It is your time. I presume should be Rabbi Charles. Rabbi, am I correct? Yes, correct. Sorry for keeping you very long time. It's just to secure the line for you. Because if I know, didn't give you another caller, will take it. I completely understand. In case if I start and this line becomes so bad, it is not the line that I normally call from. You can go and hit me another line. That is the real line, and they are not trying to jolt people. Okay, if this line will not work, can you call back with the other line? I will see it and pick. I hope you can pick it immediately. Let me do that. Okay. Call on the line, your name and where you are calling from. Caller, can you hear me? I take another call. Caller on the line, can you hear me? Mazi Wachineke, good man from here. Mazi Obilo, calling from Mozambique. Mazi Obilo, Kekimel. Achọm ka ịgwa m mmehie Maazị Nnamdi Kanu. Maazị ihe nchọrọ ịnụ ke ihe bụ njọ Maazị Nnamdi Kanu ka Igbo business billionaire, Igbo criminals ya eji gbakọ tụ ego ya emetụ Kenya government wee kwerụ tinye aka n'arụ a. Ọ ihe nchọrọ ịnụ ke ihe bụ njọ Maazị Nnamdi Kanu. Hey! Maazị Nwachineke ya njọ nna ikwu mere ọ nwere ihe Maazị Peter na-etige na redio mgbe ọbụla n'omere program ọ chịtatụ na ihe ọjọọ nji mewo ndị a ebumngwa agha ihe nji mewo ndị a na okporo ụzọ na a ga-arụzie akwa mmiri na a ga-arụzie n'ụzọ anyị nwenwe ụzọ ọ keletiri ka anyị enweghị nta anyị nwere enweghị ime anyị nwere ka ụzọ nchi wee mejọ ndị rete. My brother, achọrọ m ka meseji gị a meseji m na drọpụ now ka oro ndị ọbụla bụ ndị Igbo bụ na ha milionia na ha ma ihe ha na-eme. Maazị gwaghị dat na mma na egbe agada akwụsị na ha mego Nnamdi Kanu mewutie ya nwụọ na mma na egbe atakwụsị n'ala ndị Igbo again. Our leader kwuru kwụbasa ọ sị dat na ọwụda our portion ọwụda our culture that is susa bomba. Mana ihe okwu bọsa akwa ọ ga-emekwa ọ ga-eme ikpere okwu ya na-emetu ọnụ anyị n'ọbara mana ọ ga-emejapụtacha anyị n'ọbara na ọ bụ na ndị anyị da ihe anyị na-achọ. Maazị mee ka ha nwapụ na ngwa ahụ jiri ego ahụ jidecha ego ahụ ike mee ka ha mara na ihe anyị na-agwa ha na ego ahụ ha ji na nwụdịna na ha ga-eri na ndị mba ụwa ga-eri ego ahụ ha kpatara. Ndị mba ụwa ga-eri ego ahụ ha kpakọrọ. Ndị mba ụwa ga-eri World Bank ga-eri Nigeria Government Bank ga-eleda ego ha kpatara because na nwata sịrị ndị dara ahụ dara ahụ inwe ego ụmụnne gị na-akpa maghị nwebede ego. Ọ bụrụ unu nwere ego unu kwesịrị iji ego ahụ unu ji ga-arụ okporo ụzọ anyị ga-esi na-ebute ngwa anyị na ngwa kontena anyị na-ebukọta ya dị ya. Anyị ụdị ego ndị a nwere ihe ahụ ha nwere ego bete enweghị ihe na-akwụ nshọ ọnụ. If you have money, don't have power. Enweghị ihe ị nwere
If you have money, you don't have power, you don't have anything. My brother, power is everything. We have millionaire, millionaire, everything, but you don't have any power. Brother, check am correct yagi. Or when we have power, get Meggy now. Maybe the Israel Zota. Give up Taziego Kebu Munegi. Kebu onion on a bono. How abundant in the news that's Angina Mehi and Azosibo. Or when if a Basandana so even Kabu, if an name inside our domot. No bundia calculate to regoni le butrasana na Nigerian government 18 years even one kobo. No experiment ni le nogaseno experiment ni la manda ndia kaya with half of fair with it. No how to Cotarega. Ego move Kenya government. Kenya government will with it. The brother man I co-host through program. I made mention road they have to rega we fix a hospital. They have to rega at least all good one idim I see a gem on free. All raggedy woke go retirement I see a general free. They have to rega we make use of buying. They have to rega waiting a money. After money bonabok on a libo steady. They have to rega. Singwa when fire service, curfew we are maybe. Ana abafendi boko na gwawusa ndị anọ katabehu before tokotana si ego nke mu anu mbukwe victim wee su mu igwo anweghị ihe ayi emenwu no ha waji ike ngwa were na ego a were jide onwu no ndị emebeghị ya the time ha tụrụ ego bụ iji bịa wepụ ofu anya iji afụ ụzọ Chineke kpọọ ndị idiot ọkụ let them whoever that is involved will die. I tell you the truth. Mazi ichefuru atụrụ ihe ego si na a ga-compensate ndị Hausa gbara ngwa ihe ọkụ ichefuru kwa echefu ha tụrụ ego na a ga-enye ndị Hausa emebiri ihe n'ala East mana ka mgbe ị na-egbekwu ihe a na-asa agbara ndị mmadụ ego mgbe ka a tụrụ agbara ndị egbere ngwa anyị na Lagos now ndị amị were ngwa anyị egbere onye amị onwe mmadụ ọnwụ mmadụ onye amị gburu onye eke na Lagos now onye amị ahụ ogburu ọdụ nwa mmadụ onweghị nwunye ugbu a na-agwa na my brother ọgagada akwụchi enwe ndị tiri mere na ọgagada akwụchi n'ala East ha ga-agwụza na sosa bomba ahụ ọ bụrụ na anyị nwere obi chọọchị anyị ewepụla m chọọchị ka mgbe echi ahụ kama ihe na ndị rọba ezuzu ewepụla m obi na chọọchị ihe ọbụla mere na awụ ma mmekwụrụ m na ka anyị ga na-eme ndị a mmekwụrụ m onye ọbụla na-ebe ọ na-mpụla na ihe ụlọ ya nwere ime otu ga-arụ ihe na-arụ ọ nwere maka obodo igwe ke ụlọ ịgba ị ga-arụta onye ọbụla si n'ọnwa ya na omilion ya na East anyị ga-adị poor very soon now. I got very poor. I got na Biafra land because when you do men that the Hana plan. Oh, the market I never but has none have given them what. Mazi, and when you think only like Cheweto Shemen now. Only one of the I have only one of the I believe from now. Thank you very much, brother. Thank you. Let me take another call. Thank you. Thank you, Mazi Mozambique. All right, thank you very much. Ekola, you are okay. You are back now, Rabbi Charles. You have the mic. I'm back. Yes, I'm back. Mazi, all the mighty were sick na. Ke we no ndi Igbo ka ga agwu. Kai we asusu Igbo we me ugbakwa. Kai we asusu Igbo. Iya na gwam mehie mcho. Rabbi, ihe ncho ka iko asigasiara anyị kita na awu. Mpu Mazi Nnamdi Kanu melu na ala Igbo. Ị na-akpọ sim na Mazi Nnamdi Kanu na o mere nke a. Na Mazi Nnamdi ihe nchọrọ ịnụ na ntị m taa sim na ife Mazi Nnamdi Kanu n'otu onye nwa kwaturu nke a onye nwa mere nke a onye nwa mere gọọmenti ajiri. This is what I want to hear. Mgbe tụba ahụ ma ọ bụrụ ndị be anyị ndị Imo ndị Owerri si tụkọrọ ndị be anyị si tụba ahụ ịtụba ahụ ngwa gị ihe mere nụ ịghọtago ihe mere onye isi ji wee bụrụ na ọkọmitiri treasonable felony or abominable crime. Rapugodi fe koto na akọ, Rabbi. Rapugodi fe koto na akọ. No bụ ụmụnne ya ndị Igbo. Ọ bụ ụmụnne ya ndị Igbo tụrụ ego a. And ọ bụ fanwa kpara nkata. Hapụ ihe kotu nke ahụ oyibo ka a na-asụ oyibo na-enwere ugbe na-enyebeghara ya aka. Oh God. Nwa Chineke gee m ntị ọfụma just keep calm. I'm an artist. I'm a political fine artist. Mbido design over na-ese something mbido ị ga-aghọta ya mbazie na the middle ka ị ga-aghọta ihe m na-ekwu just tụbara ahụ ka m gwa Biafrans okwu ịghọtago ihe o ji dịka onye isi o meghere n'ebe ndị Igbo nọ
na ebe ndị zoo nọ bụ na okwuru eziokwu gwa ndị zoo ihe na-eme ihe ha na-eme. Ọ gwachakwara ha njọ ha n'ihe ha na-eme, gwa ha usoro a ga-eji wee mesie ka ihe dị mma, ka ọ dịrị onye ihu mma, dịrị onye azụ mma, dịrị Okeke, Okoye, Okafọ, Okonkwo mma. Ndị politicians nọ na Biafra land ewee sị ka onye si gị kwuo, ka afa nne gị, ka afa nna gị, esibu na agaba onye ewee kọndọktụ python dance, asịsị bịa gbuo onye. Ọ bụ sọ ya bụ nwa amadi onye Igbo jere obodo Igbo gụọ akwụkwọ, ya bụ ihe language ndị corrupt people, ndị kpahioro akpahio na-ekwu corrupt men and women, etu a ka ha si ekwu. Ịnụ ha na ka a na-asị gị onye si gị kwuo afa nna gị, ọ bụ gịnị? Amaghị afa nna gị na history ndị zoo, amaghị afa nna gị na political history ndị zoo. So na ọ bụ ọsọ gị bụ nwa afọ Igbo jere mahadum n'obodo oyibo, so mechie ọnụ ya gwara ya. Ha wee kọndọtụọ ndị military invite ha si ha bịa kọndọtụọ python dance na biye, agbawusie ndị mmadụ ebe ahụ. Onye isi narrowly and miraculously left that place, then tell the beat. Nwaazị ka ngwa Biafrans okwu gbasara ihe na-emenụ. Abago m na Kenya wee fụ ihe mere ebe ahụ. Onye ohi ụbọchị ị ga-ama na onye ohi bụ ụbọchị ị ga-ama na onye ohi bụ ụbọchị ọ ga-agba nne ya, ụbọchị ọ ga-agba nne ya. Ọ ga-ahụ ihe niile ezuru ezu apụtasị ya. Ka e gbuo nwaanyị eziokwu ndị Igbo Biafrans within the family of IPOB and outside ka nọ na-eche na contemplate ka ha ga-abata na ha ga-anọ ebe ha nọ. Achọrọ m ka m gwa unu eziokwu etu nsi agwaba unu eziokwu since nji wee bata na strọgụl a, ma na-agwa unu okwu. Ihe na-eme kịta na jere na afọ abara na Kenya mgbe ha mitiri mbụ Uhuru Kenyatta, nwa Jomo Kenyatta. Nwoke buru ụzọ jụọ ha ajụjụ. Ha wee gosi nwoke ahụ si ya na ha ga-ewetara ha ego ka o dozie ebe ha, na road network ha jọrọ njọ. Marakwa na zoo nwere embassy ebe ahụ. Road network ha jọrọ njọ. Tourism industry ha na-aga refurbish ya, na ihe a bụ ka edozie obodo Kenya, dozie Afrịka. Ịma bifo inye mmadụ ihe ị ga-eburu ụzọ penti erie ihe ahụ ga-arụrụ ya, bịa ya gosie ya. If you don't paint the future for the person, ọ ga-aghọta ihe ị na-ekwu. Epenti gidori epenti charia etu ekwensu siri pentiri yechu ahamachi ya na mountain, gosie the kingdom of the world in a second. O gosiri ya in few seconds. Chia only igbu ikpere gị na ana ihe abụrụ na nke gị. Ihe mere Uhuru Kenyatta wee kweta. Ị gaa na social media and mainstream media Kenya, ha na-ekwu, ha na-eto Uhuru maka ihe ọ na-emezi kịta na ọ na-arụzi ụzọ, na-emezi ihe ego, na-egekwanụ ntị Biafrans. Ọ na-emezi ihe ego na Kenya, ọ na-edozizi Kenya. Even na this media, onye isi jere jụọ ya ajụjụ, ha bupụtakwara ya, na-eto ya na o mekwara ihe ọma, ọ na-edozisi be ha. Ha na-afụ ya bụ na-ekwu, ọ bụghị propaganda. Ya bụrụ n'isi maazị Rabbi, ya bụrụ n'isi maazị ka distance na-eme, ya bụrụ from isi nna anyị ukwu ka distance na-eme with ego ndị Igbo tụrụ. Achọrọ m mpentichara Biafrans ihe na-eme nụ, ahapụzie ha decide, ha were aka ha họrọ nke ha chọrọ ime, because ama m ihe na-eme kịta. Ọ na-abụ izu ego, ọ bụrụ na achọrọ m nsị ka ha si m investigate ya ebe ego furu, ajụọ m ka afa ndị niile na-arụ ebe ahụ, agwa m afa ha, ebe m ga-eje buru ụzọ ha itinye bụ ebe ha na-edebesi mbụ mma nwoke, ebe ha na-edebesi ego, private places ha na-edebe ego. Nga ebe ahụ fụ unusual money na akaụntụ ahụ, ajụba m onye ahụ ka ebe ego a si bata, ya kọwazie etu esi ejidesi ha. Ọ bụrụ na iwe ya because ọ na-aga through banking transaction, ọ bụrụ na iwepụ ya n'okpoko je debie cash, debie ọba ha ọ gaghị na through banking, a ga-etracie, a ga-achọta ya, ajụbazie gị ka ebe ego a sịrị bata, ka onye nyere gị anụ ka ihe chọrọ iji wee mee. Mgbe ahụ si echeki ya the date ego ahụ batara,
esheki ya dị deti o furu na that company ebe o furu na ka m gwazie Biafrans ihe na-eme ha ihe na-eme anyị nwoke ahụ na ebe ahụ onye isi jere m interview ha buputekwara ya na-ekwu a lot of good things dị mmadụ na-eme ha dị atụ asị ha na-ekwu eziokwu because ha na-eprojekt ihe ọ na-emegasị midia niile a na-etozie na-akụrụ ya aka ma gekwa ntị ọkwa na ego ọbara mmadụ ọkwa ego isi nwa Biafra ka eji eme ha mana before ngaba fọda achọrọ m ịgwa Biafrans na anyị na yes anyị ebidogo na anyị na-eche ezigbo echiche like onye buru ụzọ bịa okwu izizi na-agwa anyị ihe ndị politicians mere politicians awọkụ ha alone enwere ndị politicians wọkụrụ nọ within the family now ịma na a na-ekwu ịbịa asị atụpụ nkịta akọrọ egosi ya o nwere ndị nọ within in as much as na ndị Fulani na-amụ anya amụsị na ndị Igbo dị fantastically corrupt na ha ga-ele nne ha na nna ha maka ego ihe aka ndị Fulani na-ekwu emechara mbara ime Fulani na-anụ ya ha na-ekwu confirmed nọ ndị Igbo rere ndị Igbo tinyere ego ka e wee wepụ Maazị Nnamdi Kanu maka na ọ na-ekwu eziokwu ndị o ji crowd but ihe ha chezoro bụ na Nnamdi Kanu epu akụgo mkpụrụ osisi pụrụ ome n'ime ndụ ndị Biafrans niile so ị na-afụ ndị IPOB some of us bụ Nnamdi Kanu ị na-afụ anya today enye mere na bụ na afọ anyị abụzie Maazị Nnamdi Kanu mana anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu onye ọbụla gere Maazị Nnamdi Kanu ntị for abalị ịtọ ọ bụrụ na ọ dịghị radicalized in truth and righteousness ma na onye ahụ na ekwensu tụrụ ya nọ n'isi etu o siri dị ugbu a ka m na-agwa ndị Biafrans onye ndị niile tinyere aka oke nọ n'ụlọ gwara pusu nọ na-ama na azụ nọ na ngịga onogiri nọ na ngịga ya bata ihe a ga-eme bụ a ga-ebe gịnị a ga-enwe tọrọ my God obi na-agbari ha na ọ bụghị mụnwa a ga-enwe tọrọ check-up anụrụ m ihe Joe Igbokwe na-ekwu na BBC Pidgin onye Igbo ka ọ bụ na-ege ntị ama na amapụrụ ya amapụ na Nnewi onye Igbo ka ọ bụ ọ na-asị na ọ na-eselebreti na-agba egwu ya sekpuru ana na-asị kịta na Chukwu nna ya emere n'ihe ewe aka wee kpara eze nwa igburube n'oge ekwuzi mmụọ chiberi ọzọ egbere m ya na-anụ ihe ọ na-ekwu ọbara na-agwa n'obi ya bụ onye Igbo dị bodacious and audacious na-ekwu ihe dị ya n'obi Joe Igbokwe bụkwa nwoke ọ na-ekwu ihe dị ya n'obi mana enwere ndị Igbo politicians ndị Igwe na ndị eze na ndị nze na ọzọ na zoro ezo ha achọghị ikwu ihe nọ ha n'obi mana ihe ahụ nọ Joe Igbokwe n'obi bụ ihe nọ ha n'obi a wee tinye aka ka e wee memina Maazị Nnamdi Kanu chena ememina Maazị Nnamdi Kanu na IPOB agasa IPOB enweghị ngasa etu onye isi wee si wee structure IPOB ọ gaghị agasanwu amụbeghị ihe ga-agasanwu IPOB because onye ọbụla bụ IPOB onye ọbụla bụ Maazị Nnamdi Kanu anaghịkiri m ihe i kwuru isigodo na ọ bụrụ na onye isi pụta na-ekwu ihe dị etu a na ihe dị na ị gaghị ekwe na ị ga-akarị on because na ịma na ihe ọ na-eme bụ ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu onye isi o nwere theory m capture oge m nụrụ the news achọrọ m ịgwa ndị Biafrans that theory emechaa m the theory investigate ọ bụ na that theory adịghị correct ọ bụ na that theory dị correct aga m abịa na egwu ụnụ na that theory dị correct n'ihe merenụ mana ihe ha mere kịta bụ the right thing merenụ ọ ndị mmadụ ọ ndị bayi nọ ndị nọ within IPOB mere kpara nketa mere ihe ha merie dat na ha bụ untouchable na agaghị agwa ha ihe ha ga-eme enwere ha na-akpọ ihe ị ga-enwe group 30 before onye isi eme ihe that group 30 ga-etinye ihe ọnụ akwụkwọ ya ga-ejide before ọkụ a ga-ama security a ga-ama but ha mere ya nobody should know and that is where I'm mad adị mad ihe niile a ga-enwe tọrọ check-up a ga-ebido from within wee gaba outside and ka esi ekwu ya tata ma ndị politicians tinyere aka ka e wee memina ya ọnwụ ihe mere Nnamdi Kanu ọkọkọ ya today ama mme anything ihe gbasara electoral activities na Biafran land aga m eme sure that na ihe a na-ekwu na America Rabbi anaghị akọ that one akọ any idiot ga-apụtasị ya na-atụ vote na Anambra ma gị nwoo ma na onye na-atụrụ will die because nwa nkata ha kpara nkịta ka a ga-ahụzi the madness n'anya ịma na ihe mere n'ụbụ na ana m eso onye isi nwayọ nwayọ because
The spirit of a prophet is subject to a prophet. So oke mmọnwụ pụta obodo ga-anọ nwayọ. Onye isi bụ oke mmọnwụ ọ ga-apụta n'ọgbọ na-ekwu okwu mụnwa abịa na-ekwu okwu mana o nwee ka esiri wee atụ onye isi anyị aka onye ọbụla ewepụta ihe o ji bụrụ nwoke and ebe nọ enwego track record ndị fugoro ọnụ ihe nwere ike ime ha pụta na ajụ m ajụjụ na forum m kwuo okwu asị ha na mụnwa ga-ekwu okwu somebody akpọ m sị m nwaanyị na mma ga-ekwu okwu enwere m right to remain silent ordinary court or the enshrined in any government in any country. I have the right. It's my constitutional right to remain silent where I'm not supposed to speak. So the idiot akpọ m when we are listening onye ọbụla gbara m n'ihu n'ihe nna azọ ọsọ gị bụrụ nne m bụrụ nna m maka chukwu bi n'igwe nchi iwepụ gị ewepụ ndị ọnwụ ya ga-emerụ anyị ga-ebi ya aga m anọ ebe a nọ na Kenya wepụ gị pụọ direct. You can't do a fuck all. Let me put it that way. Onye isi ihe mere onye isi tata oke wee kọọ onye isi oke wee kọọ ya ewesị na n'ihe ọbara na ọpụta na-enwe na-atụ all the politicians niile ndị niile mma afa ha ndị niile pụtara n'ihe a ndị niile tinyere ụkwụ ịnọ na IPOBO ịbụ principal official before heaven ị ga-apụ a ga-atụ ụtụ nwanne enwere ihe a na-akpọ ịtụ ụtụ ndụ nwee nke a na-akpọ ịtụ ụtụ ọnwụ a ga-atụrụ ndị ụtụ ọnwụ ha ga-ejezi okwu ebe obodo afụdebe ewu ihe mere onye isi tata na ihe na-enye Naijiria ike a ga-akwụsị ya ka m gwa ụlọ eziokwu ihe nyere ha ike ha ji eme ya a ga-akwụsị ya every Igbo politicians tinyere aka na ọnwụ ihe mere onye isi ma ihe jere eme extraordinary rendition bụ a crime against humanity. Mmadụ gbaje ọsọ na be gị jekuo gị nsọ kịta agaghị m abịa ebe ahụ ịkpọrọ onye ahụ in any form or shape. See, the best thing Nigeria ga-eme bụ there will be no court trial on Mazi Nnamdi Kanu. I am asking them for unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu. Failure to do that, if he stays longer in that place, everything in Nigeria and starting from Biafra land will flame up. That is, look, what happened to Jacob Zuma in South Africa is a lesson. But Nigerians are not paying attention. They are not paying attention. Jacob Zuma, yes, he's a politician. Yes, he may have done one thing or another. But remember, Jacob Zuma is a Zulu man. And you don't play with Zulus and get away with it. You have seen, most people don't know what is happening there. There might be other ways in order for maybe punish President Jacob Zuma. He has been a president of a country. There is a way you have to treat him. If you are a leader of community, talk less of being a leader of Biafra global movement, the biggest movement in this planet Earth today. You can't just go and treat him anyhow or touch him anyhow and expect there will be no reaction. There will be reaction. Everything in that contraption will begin to react negatively. Everything, militarily, otherwise, militancy, everything will begin to react. This is how this thing works. It doesn't go the other way around. If you think maybe if you shut him up, if you keep him, if you pick him, it is nonsensical for them to take that adventure to go into that dimension or direction. Whether the British were involved or not, it doesn't matter. What matters is that Mazi Nnamdi Kanu must be returned back to Britain with immediate effect. Other than that, Nigeria will begin to experience what is called Armageddon. I said this thing before in my broadcast last time. I said Armageddon. I repeat Armageddon. I repeat Armageddon. If they don't release this man with immediate effect, unconditionally, and send back for medical treatment in the country where he's comfortable to take medical treatment. If they don't do that, they will get problem. That's all I can say. Mazindewo. Thank you very much, Rabbi. Thank you very much, and let's keep it up. Thank you very much. This is Radio Biafra as a service. Sorry, those that have been calling, I could not pick your call. These are some people I just want to speak before. Then we'll start taking your calls. The call was many, and I could not pick it because I just want them to help. But the thing is that I want us to discuss the scene of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. And why Igbo man will be so wicked. And what is the consequence of that Igbo man? Caller, you are live on air. Your name and where you are calling from. Okay, Mazi, good morning. You are welcome, brother.
Yes, Afambo Maze Buago calling from my location. You're welcome. Yeah, you asked a question, what is the sins of Mazin Nnamdi Kanu? Exactly. The only sin of Mazin Nnamdi Kanu I know is trying to relieve or to bring African out from the perpetual slavery of colonial masters. The sin of Mazin Nnamdi Kanu I know is trying to educate Africans that they are not inferior in the hand of colonial masters. The sin of Mazin Nnamdi Kanu I know is trying to bring the light to the whole world, telling them that Biafrans are great people. The sin of Mazin Nnamdi Kanu is trying to bring freedom to our great-grandchildren. The sin of Mazin Nnamdi Kanu is to create a job for the people that is hopeless, is to bring good roads for Biafrans, is to make Biafran look like other developed nations. That's the sin of Mazin Nnamdi Kanu. The sin of Mazin Nnamdi Kanu is to bring all the indigenous people out from the hand of Fulani caliphates. The sin of Mazin Nnamdi Kanu is to bring sound education to all Biafrans and indigenous people in general. Now, our people have the guts, our Igbo brothers have the guts to go and sell Nnamdi Kanu out with $1 billion. Our people have the guts to sell Nnamdi Kanu out to Fulani caliphates with $1 billion. So they have $1 billion. And people were dying in hunger during coronavirus. They have $1 billion. There is no good road in Enugu Anambra road. It's dilapidated. They have $1 billion. There is no railway from Port Harcourt or from Lagos to Ebonyi State. They have $1 billion. They have $1 billion. There is no good hospital. They have $1 billion. There is no electricity in interior villages in Igbo land. They have $1 billion to pay for Mazin Nnamdi Kanu's head, and they can create a job for the teeming youth. I am talking to you now. Have graduated from school for the past 15 years. There is no job. They have $1 billion. They can't build factory. They have $1 billion. They cannot build a standard hospital to give to our people. But let me tell Africa, let me tell all of us one thing, we Biafrans. Nnamdi Kanu stands for generations. Nnamdi Kanu stands for futures. Nnamdi Kanu stands for our hope. There is no going back in this struggle. There is no going back. I want to tell all Biafrans all over the world, wherever you are, please, Ube Folanike, Ube Efolanike. This is the high time we start the journey, we start the movement, and tell them that indeed we are Biafrans. Thank you, Mazi, for the audience. Thank you very much. Thank you, IPOB. Thank you very much. Thank you very much, my dear brother. Thank you very much. Just as the brother have helped us, these people can contribute $1 billion. They can contribute $1 billion and give away. But nothing is working in Igbo land. Call on the line, your name and where you are calling from. What is the sin of Mazin Nnamdi Kanu? Call on the line. Can you hear me? I can hear you. You have the mic. I can hear you. Good morning. You're welcome. Thank you. I am Choma calling from Scandinavia. I will not call the country. I'm sorry. You don't need, just give we understand. Yeah. You're asking the sins of Mazin Nnamdi Kanu. Yeah. Yeah. I will start from number one. Because I have three sins of Mazin Nnamdi Kanu. Number one is that he's telling the politicians the truth. And you know that the truth is bitter. Eziokwu ọ na-agba ezigbo agba na ntị. And ndị anọba anyị, ha need ha eziokwu ahụ. Then n'ime eziokwu ahụ ọ na-agwa ha,
na-emekwa na-emancipate ndị be anyị like ụdị anyị nwa nọ in diaspora. O mere anyị na ụlọ anyị anaghịzi afụ ndị anyị na-afụzi ndị asị criminal maka before anyị na-afụ asị ndị gbara mbọ nweta ego ịghọtara mana oge o bidozi this preaching wee na-akọwatara anyị na these people ha mere anyị n'ọnọdụ anyị nọ then we started seeing n'eziokwu na ndị awụghọ really na awụghọ na ha gbara mgbakọta ego no ego anyị niile ya eke ka ndị a nọ na ya because na all these people ifu politicians a na-ekwu maka ha ma ndị Anambra steeti a ndị Anambra because Anambra ka nsikwu melụ all these things. Biko, can I take it in English or in Igbo? Ọ bụ ihe nke a bụ ihe dara anyị na mpara anyị ji wee ji asụsụ Igbo na-eme ya Radio Biafra bụ Igbo ka eji eme ya mana nke taa mana ị nwere ike iji nsogbu adọrọ maka ndị ya nụ. So ka nne were ya n'asụsụ anyị ka ndị be anyị wee naanị maka ọ ihe anyị na-aja yes mba asụ anyị na ha atọ ụtọ asụ anyị na-agba agba na ntị maka na eziokwu ka Igbo wee eziokwu ọ ihe ndị amaghọ isi oyibo iwere eziokwu iwere isi oyibo n'eziokwu ọ na-atọ ụtọ m isi asị n'eziokwu mana iwere ikwu the real truth in Igbo ọ na-agba agba na ntị maka na asị eziokwu na-agba agba na ntị so ihe ọzọ na o mepere anyị anya ndị nwa nkịta ebe ị nọ ị na-alụọ that one ifu n'obodo unu nwere ego nwanne isi ozi na oge anyị nọba anyị na oge anyị mahọ oge ọ na-awa efe ya ije kpọrọ ya si ahịa ikene ya ọfụma isi ezi na eme o nwere anyị ije n'ezie na onwe ọdịsem anya ka ije nye ọhịa bụ ihe Nnamdi ọhịa bụ the sense of Nnamdi Kanu. Then another sin ya na o nwere obi ebere na-ewe m iwe achọ m ụdị obi ebere a o nwere ụdị obi ebere o nwere ma like o nwere ihe ọya awụ o nwere stage ọ nọ o nwere stage anọ na ya now maka na ama na guys even without even saying only the recruit ha o nwere ndị ESN na alụ onwe ha ọrụ mana o nwere guys nọ in diaspora nọ especially ndị nọ Asia achọrọ ka ọ si just nye go ahead nna si jee gbara ihe ya eme tie ndị a mmọnwụ ịghọtara ihe a nọwụ okwu ha anya ka ha je tie ha mmọnwụ mana ọ na-eme unu hapụgodo ha the things na-eri m nri n'ahụ nsị na ọ ya hapụ ndị a ọ hapụ ndị a na-ekwu ihe niile ọ na-ekwu ndị a na-eme plan anyị bụ ndị Igbo anyị niile wụcha ndị Igbo ka ọ na-ahapụ ha ka ndị a na-eme plan ihe nji wee maa na mmiri ba na opi Igbo gụrụ na oge nwoke Imo steeti nọkọtara si ndị unknown gunmen na ọ chọọ ka ha na ha bịa ka ha kpaa all of a sudden before 3 days this man mee U-turn si na ọ ya abọ mgbe ebe ime ihe m kwuru ozugbo ahụ si hey na agwụ nọ n'akịrịka na o nwere ihe na-eme ihe a ka m kwuru nsi Chineke na o nwere ihe na-eme na ya ma ihe a na-eme mana ihe a ya apụta ife very soon ndị a akpago nkata niile a kpacha anya anyị nọ na-ekwu na-emelụ ndị ebele ndị anaghị emela ebele adịghị ndị a n'afọ ndị a enweghị ebele ndị a ndị ọya ahụ ịnata ụlọ ha ma ebe ịtala afụkwụ ka nwa ogbenye pụọla onwe gị ịnata ụlọ ndị achọ ka ibe melghara nka dede all these people na-agwa ahụhụ ndị ịmakwa na ihe ha ji wee ego ha kpata ata n'ohi ka ha zuru na gọọmenti nọ kọntraktị ha ezecute ha ihe ha ji wee nọrọ ndị be anyị na-ekwu maka Emeka Ọfọ enwego oge mpụtara na redio kwuo onye si unu na ama na Emeka Ọfọ na-enye anyị ọkụ na the whole Ọka district ugbo one ka ọkụ na-adị n'Ọka ugbo one ka ọkụ na-adị sọsọ ọkụ ifo ya dị na ọnwụ na o nwere ọkụ adọlụ waya straight to be nne ya ndị niile nọ na that line ndị na-enwe ọkụ mana ndị ọzọ anaghị enwe ọkụ ọkụ ịma ego a enyelụ ndị Kenya this particular ego enye ndị Kenya anyị akwụ ya mụ na-achọ ha anyị akwụ ya anyị nwere ihe ewepụtakwa ego anyị nwe ya akwụ ha ụgwọ ahụ in one way or the other ndị a na milk anyị dry they are milk not dry elotolo oge na Anambra steeti ihe a na-ekwu Anambra steeti onye ka nna gwu onye gwuo borehole maka ndị mmadụ bịazi protest ba onye gwuo borehole na Anambra steeti si je nari ego na anyị ebido na eke igwuhọrọ borehole nta afụfụ with my own money wee gwuo borehole iwesi na ya bịa na for what anyị akwụ ụgwọ ihe niile ọkwa ife ihe anyị je na kana ọnwụ na anyị eweke he up ọ bụ na anyị nwawo ndị Biafra ndị IPOB eweke he up mara ihe anyị eme these people onye na-arahụ ụra kịta bụ anụ ọfịa nwada nwa okorobịa ọbụla na-arahụ ụra ma ọ na-etinye aka n'ịsọpọt ndị politishan abụ anụ ọfịa and ọ ya ada onye ahụ ya ada onye na-aghọtabara ife na-eme kịta bụ ewu enweka ya mma and all these people it's just kịta na any idiot pụtasị na ọ na-eme campaign ịpụta ebe ahụ ịgba everything nọ there because ndị a wee ewu ndị be anyị ama na-eru ikema nke wu eziokwu na mkpọkwa ụlọ njụ ha si ha ka esi eme ịmana ndị be anyị ka na-akwụ na line from 10 o'clock till 7 o'clock mgbede na-achọ 3,000 ahịa enye ha na party ihe a na-agwa na party they are doing it up to today ihe a na-agwa is still happening today mụ na ụlọ
another thing njọrọ ikwu wura within that time ihe niile a na-eme enwere one thing again mmakịkwa out onye a so na one of the top na Christian na Catholic na ndị na Anambra also na one of the top also na one of one second we are talking because sometimes I engage them to talk to ka nwa ihe dị ha n'obi o nwere one thing okwu within that period njiwe na agwụ nọ n'Africa ọ sị na ọgụ a na-anụ ifere ọgụ anyị na-akwado na ọgụ amamụka n'Igbo land na ya esi na north nwesị agwa m ka ya esi wee na north nsị agwa m ka ọ esi wee bido na north na ndị abịa anyị na-egbu anyị na-achọ iflanize anyị nsị anyị na ijebe north nsị ekele ndị na ọnwụ na unu ekwughị okwu na one day na this thing will come nsị a na unu you are not spared ihe eji wekwe maka ya wụ Mbaka then because of Mbaka nwesị ya na unu na-achọ crucify this man mana things will still happen unu ya fụ na everybody ndị ahụ uche unu na ha kwuru na ka ngwa ga-eziokwu unu na ha kwuru mana okwu then ihe o kwuru gosi m na something dey wrong and another politician nkwa top politician na Anambra State which na ọnwụ na m enwetaghị in private I will tell you the name o kwukwere the same okwu nwee mana and o kwuru okwu wee na-achọ ndị ESN na be anyị then onye gwa m ihe a ọ kpọrọ ọ na-achọ ụkwa the guy gbalitere nwesị nke enwekwa na anwa gwa onye a na imekwa ịma na onye sokwa na ndị sabotage ọsị m na ya kwatara ya ndị a plan ihe a mana anyị nọ na-alahụ ụla maka the sin of our leader another sin ya na ọ na-apụta kwuo okwu na redio si I will deal with Wike I will mee nke na ọ ya emeghị ihe eziokwu na ọ emeghị mana ọ dịbe ready ime ihe and onwe guys dị ready ya hapụ the guys dị ready these people dị na-akwadoli ihe ịghọta ọ dị na-akwadoli ihe mana nyanwa adịbeghị ready ọ na-achọ ka ọma ma ha ya echegharị nwanne nchegharị adịghọ ndị a n'obi ndị be anyị ya ama na nchegharị adịghọ ha n'obi ịma plan these people plan how ranka dede onye pụta onye ọbụla pụta ọ na-akpọrọ ha isi n'ala ọ ihe these people chọrọ this is what they want until ndị be anyị amalụ na ihe these people chọrọ ma anyị nwawo ndị yes ha chọrọ iwesị onye ọbụla na IPOB ma ndị niile wụ ndị na-awụ nọ abroad anyị natakene ka anyị ignore these people ka anyị gwa these people na these people awụ ha wakpojara anyị ihe a nọwụ ọnwụ na ha fụ na ọ dị ka ịgbanitego ha bịa were tinye ọ ihe dị this man a na-akpọ Emeka Ọfọnọm ya Emeka Ọfọ so many politicians ịfụ na Anambra State today nwanne ọwụhọ nke a bụ na ihe mma amaka afụgo m the man one on one so many politicians mana ọmụkwana onye nwụ so many politicians ngwa bata aba anyị achọghị iso politics this man dobere politics wụ mere ha wụrụ monster ndị a na-agwa good people all of a sudden all of them turn to a monster with this man mere this man ihe kpọbata ha na that caucus so ndị be anyị ya ama na etela ugbo etela na ọnwụ na-ewepụ these people nwanne onwekwe ebe anyị na-eje our leader the so lenient man ha like ọnụ obi ebele dị ha what these people one by one anyị nwere guys eme this thing anyị ma ndị nwere ike inweta guys not ready fact dị na-agbalị m isi ọ na sometimes ọ na-agbalị m isi ọnwa anyị ka ahụ mana ya ọnwụ na m nwere the main opportunity nwe ndị mmadụ anaghị because achọghị m ịma m iwu a big man ma iwu big man I don't care because I believe na ị naghị enye m nri and also as onye Anambra believe na ị enye m nri because I believe na m enweta the money myself. Exactly. Ihe ahụ ihe nchọrọ ikwu. So ihe ahụ ihe mmanwụ sense of our leader. Our leader ama na ọ pụta this time because na another thing meji wee conclude okwu ahụ. In all things it will come to our own favor. Asị ha na no matter ihe ndị agba around gbacha around so far na Nnamdị ka na Chineke ya emeli ebere ọ ya eji ndụ ya wee pụta ọgwụ na ọgwụghọ furu ndị ọ ya eji half wee pụta then anyị wee the last fight and the last fight ebidogo even na ọ nọ n'ime ebe ahụ because we have to ndị nwe dị ọnụ pụta ginger guys ya eme ihe ama m oge nna agwa one of my cousin nọ China ọ sị m anti n'ihe a na-echewu na our leader onye anọghị na IPOB na ọsọ na o mepere ọnụ si piam na guys anyị achọ ya jedesi ya hey kele ka esi eme ihe na ha ebidogo ebe ka ọnụ gọọmenti si ọ maka na fọm ESN ọnụ gọọmenti okay some of them which na na ndị politician chili aka na ya wee bido mee ihe a na-eme nna ọ gwụchakwa ka ọ ha m n'ọnụ everything we do for our own good or him at last and he will survive this. Exactly. Yeah, bye. Thank you very much, my dear sister. Keep it up. Send me those names. Hello, call on the line. Can you hear me? Caller, can you hear me? I don't have time to ask much. If your line is not connecting. Caller, can you hear me? I can hear you, my brother. You are welcome, my dear sister. Yeah, this is live. This is Radio Biafra House Service too. You are live on air. The whole world is listening. Okay. Now, if I'm with the transforming
ọ maka olu Igbo anyị ka mere nketa ka efe bụ mmehie Maazị Nnamdi Kanu mere ime Igbo ekperima ji ọgbakọnata aka tụọ ego karịrị ego eji wee bribe Kenya gọọmenti eji wee mee nna anyị ukwu dị ihe dị ọta ọ bụ ife anyị na-etinye anya ka efe bụ mmehie ya na ndị a nwere ụdị ego a nwada gee ntị na ndị a nwere ụdị ego a ndị nna anyị ruchara 50 60 70 years eji hospital aga na health care paracetamol nkịta adịrọ dị ya ụzọ adịrọ mma ebe ụmụ Igbo si eje na-anata afịa na-agba ọkụ anya fụrụ fire service kwenchi ya enwero nothing is working for ọka adịrọ mmiri adịrọ mana ụmụ Igbo gbakọnatara aka tụkọnata ego dị ọta wee bunyere Kenya ka e wee gbuo ofu anya iji afụ ụzọ mmehie ya bụ ife anyị chọrọ ka anyị nụta ọ ife anyị ji tinye n'onu be anyị. You have the mic. My brother, mmehie Nnamdi Kanu akarịkwa na Nnamdi Kanu hụrụ ụmụnne ya n'anya. Ofu mmehie m chọpụtalụ o mere wụ na ESL afọ mụ na Igbo land ọ gwụcha ihe na-eweta and otu o si welu wee pụta wee wụrụ ọnụ na-ekwuchitere ụmụ ogbenye onye ndị a na-akpawa ndị a na-emegbu ekele ihe mere n'ala dị ịkpọ ịnụrụ onu fa onwe ka isi wee nụ olu okwu so abụfat obe a nọkịta obi na-agbawa m nnukwu mana ihe nji wee sị ka m mbọ fụ na kwuru okwu na nwanne m nwaanyị akwụchala okwu ka na sị Obiọma Nnamdi Kanu dị too much na ya like igwe eziokwu o nwere mgbe o lukwara ọmụogige mana with time onye na-afụta dat na ibu abụrọsọ ibu Nnamdi Kanu ya ebute anyị ihe nji wee na-ekwu ya na redio Biafra bụ na ndị ọka na-anụ olu mbụ afọ Igbo ka kwuo na eziokwu Nnamdi Kanu alụgo ọrụ a pụtaghị nkịta na onye ọbụla mara ihe ọbụla ọ ga-eme ka anyị wee nweta ọdịmma anyị ka anyị wee nweta future ahụ biko ihe a na-ekwuzi okwu kịta ndị ọgbọsọ maka future anyị na-ekwu our generation to come anyị na-ekwuzi okwu maka future ịgbakọ ihe na-eme na nọọtụ taa ihe ụta ka o sikwa na wee bido o bidoro ndị elect na ndị niile na-achị na ndị ekwu okwu mana mere this latest news one of the senator or the House of Rep onye ka ọwa na-ekwu n'etiti na constitution na anaghị ana fat na ihe na-emezi na Kaduna nọ n'etiti ya ọ bụ na anyị nwa bụ ndị yut ọ bụ ndị okorobịa nọ n'ala Igbo ọ bụ na anyị etinyeghị wee nụọ ọkpụ a anyị ga-eru mgbe anyị ga na-etinye ndị anyị biko ha fụgachigoro ndị nwere politishans anyị ndị anyị na-ewerugo mkpụrụ obi ha wee nye mkpensi so na ihe m chọrọ ikwu bụ na ọ bụrụ na anyị agaghị eche mgbe Nnamdi Kanu mere ọda mee nke nwanne ị mara ka ị ga-esi were chekwa onwe gị bikọta enwe ihe na-awụ ọ na-eme ama m mgbe nka dị yọng nọ na vileji ụmụrụ onye ya wepụta otu a asị na na-apụ aka na ọ na-eme ihe ọjọọ na ọ na-eme ihe ọjọọ ndị onwe mma na-alụkọtara aka na anyị kata otu ndị yut n'ọka wee chebiri nwoke wee bịa ma wee mebi na nka echeghị ka ndị nna ma ndị eze ma ndị okenye si ha na-ebe na wee mee ana mgbe ekpucha dị mma na udo wee dị so na ọ bụla ndị yut anyị na-eche ka Nnamdi Kanu wee nye ọda tutu mee nke a mee nke si na-eme mistake biko ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ na onye mmadụ ka ya esichebe onwe ya chedo onwe ya o nwere nke ha mee onwe ha ọganaiz n'aka ha wee nụọ ọgụ a n'obi nke Nnamdi Kanu n'obi nke ya so na onye m chọrọ ikwu ọ bụrụ na echi Nnamdi Kanu pụta na redio ọsọ oke na onye amaghị ihe dị mma onye kịta amaghị kịta na problem anyị nwere kịta bụ ndị gọvanọs bụ ndị politishan nọ n'ala Igbo bụ problem ihe ha dị afta bụ bịa ụmụ ha ihe ha dị afta bụ jenareto ha ka ngwa na ndị a paakị ga-eji abụọ ovata obodo ọkụtide na ha na ụmụ ha ebe ha na ego ha dọba na ha bido na kingdom come so na gịnị ndị ga-ata afụ ya ụkwa ndị dị ka anyị nwa bido ata afụfụ ya so na onye nwa bụ ihe m nwere ike ịkọntribute ọrụ kram Nnamdi Kanu kọmiti so na ihe ọbụla asị m Chineke ya biko ya debe Nnamdi Kanu na ọkwa na nkata ha kpụrụ ha ga-eji isi ha wee buru ya so na onye m nwere ike ndewo nwada ndewo thank you very much
Thank you very much. Call on the line. Can you hear me? Udo derege. Udo derege nwanne m. Anyị na-enene anya ka anyị mara ife bụ mmehie nna anyị ukwu Maazị Nnamdi Kanu mere ụmụnne ya ji tụkwa ego karịrị ego bụ ego wee bunye ndị Kenya wee ji wee mee ife famil. Oife ka anyị na ebe a na-agbasa na-ajụ ka ife bụ mmehie ya ka ife mere Igbo ji bụrụ ọsọ ihe ọma. Joe Igbokwe nọ n'ọfịs ya na-enwe aṅụrị na-ekele chi amarụ m chi Joe Igbokwe na-ekene Joe Igbokwe ndị befa mapụrụ n'iwu na-ekene chi ya maka na eji nna anyị ukwu atụkọchi ego niile a ụzọ adịrọ mma ọka adịrọ agụrụ nọ na Igbo kịta amara m ife anyị eji wee kọmpee ya na ndị si na ha bụ ndị Igbo tụkọ ego wee jee bunye obodo ọzọ si ka e wee gbuo nwa afọ ha. Nwanne m sịkwa ka ị were ohere agwa m ka efe bụ mmehie ya ka ife o melụ eji egbu ya. Maazị aha m bụ Maazị Odinga esi m Enugu akpọ. Maazị program gị n'ụtụtụ a na-agba anya mmiri, ọ na-agbawa obi, ọnụma esugbuo na mmadụ ama ma ọnụma na-esukwa ndị ọzọ ka o si esu nwa n'ụtụtụ a maka program ga asị m aka ji n'ụdọji agwụ ahapụ na agụ nụnụ ụdọji agụ hapụ na agụ nụnụnụnụ agụ ga-achọta ihe ọ ga-eri n'ihe nke a karịa na nụnụ. Kedu mmehie Nnamdi Kanu mere? Ọ bụ ihe a otu ihe ahụ Judas mekwara n'oge nke Jizọs maka ndị ụka na-ekweghị ekwu okwu gbara nkịtị maka ihe a na-eme. Ọ bụ otu ihe ahụ a sịrị anyị na Jizọs Kraịst n'ome. Ọ bụ otu mmehie ahụ ka Maazị Nnamdi Kanu mere. Akwụkwọ nsọ si kedu ịhụnanya dịka nke a na mmadụ tụhụrụ ndị ya maka ihe ndị ọ hụrụ n'anya, eziokwu, ịkwụba aka ọtọ na mmadụ si ka ndị ụmụ ya si n'uru pụọ. Unu nọ n'isi, unu si n'isi pụta nekwa n'ụzọ ka unu si ụzọ. Ọ ya bụ mmehie Nnamdi Kanu mere. Ọ ya ka eji kpọgbuo Jizọs n'obe. Ọ ya ka Judas ji ree ya. Anyị ka nwekwara ọtụtụ Judas ndị ahụ kịta. Ọ ya bụ mmehie Nnamdi Kanu mere n'ọkụ n'eziokwu ka anyị nwere onwe anyị na onwere na ihe a karịa na anyị si na anyị bụ otu mana ihe anyị ji bụrụ otu adịghị erute anyị aka ka anyị na-anyị pụọ. Ọhụnyanwa kedu ịhụnanya dị ka nke a na mmadụ tụfuru ndụ ya? Nnamdi Kanu etufuo na nne ya, Nnamdi Kanu etufuo na nne ya, Nnamdi Kanu etufuo na ego, Nnamdi Kanu jụrụ ego. Ịhụnanya hụrụ ego jụ, ịhụnanya hụrụ akụ na ụba jụ, ịhụnanya hụrụ ihe niile dị n'ụwa, hụrụ pozishọn niile na ogogo dị n'elu. Ịhụnanya hapụrụ ogogo prinshood ya stori ya were sị na ihe ka ya mma bụ kama ụmụ ya ndị ya ga-anwụ n'oru ka ya nwa tụfuo ndụ ya. Ndị be anyị anya ga-ekwenụ? Ụmụ Igbo anyị ga-ekwe? Ụmụ Biafra anyị ga-ekwe? IPOB anyị ga-ekwenụ? Bini anụ n'ọnụ ma esugbukwa na anyị o ụdọji anyị ya hapụkwa na anyị. Aka ji Nnamdi Kanu ya hapụ ya 26 ndị ụka maka ndị ụka ndị Fulani bụ mmadụ 100 ewere 20 virgin were tụọrọ ha mmezi wee jebe n'igwe. Ha gbuo ndị ụka, ọkwa ndị ụka ka a na-egbu. Ha gbuo ndị ụka mmadụ 100 ewere 20 virgin wee tụkwasịrị ha n'elu mere ha gara ejebe n'igwe. Anyị nwa na-adịghị egbu mmadụ anyị nwa bụ ndị ga-eje ọkụ ala mmụọ. Kedu ụdị ozizi ọma dị ka nke a bikonu ka anyị pụta n'ihe? Ọ bụ ihe a ka Nnamdi Kanu ji were nọrọ ya bụ mmehie o mere na o mere expose na ọ gbara ihe zoro ezo n'anwụ. Ọnya nwa ka a na-achọ. Ụwa kịta achọghị eziokwu, ụwa kịta achọghị ihe ọma. Onye kwuo eziokwu owu ilo. Kedu ihe mere ụwa ya emeta ụwa mma? Dịka unu ndị be anyị ọnụma na-esu m ama m ọnụma na-esi ndị ọzọ ka ọ dị m n'obi. 26 of this month anyị nọ n'ime ya. Kwado unu ahụkwanụ m ka ndị a na-eme ihe aha obodo kedu dịka akpị dịka nke a batara n'akwa n'obodo ka nọ n'ime ya. Ebe niile ndị a nọ na-agba ya aghara. Awụsa enwetaghị onwe ha mana enweghị ihe ha nwere ike ime ụdị ụtọ na ndị a nọ na pawa. Britain na-akwado ha enweghị ihe adị caged. Ndị Yoruba na-agba katakata ụhụ onye ọnụ kwere vozu mana onye nke a bụ onye Chineke kpọpụtara si kama na-egwu pụọ wepụ egwu. Biko nụ Nnamdi Kanu Chineke kwadoro ya si na egwu adịrọ. Kedu mmadụ niile nọ n'ụjọ? Ndị ụka na-atụ ụjọ,
ndị isi ụka na-atụ ụjọ onye kwuo mana unu ga-ekwu nara ego nara ndị politishans ego ka unu ree nwanne unu na-agba nkịtị kidnappers eju ebe niile bandit eju ebe niile na-ekidnapụ ụmụ akwụkwọ na-erepụ ụmụ nwaanyị ndị mba ụwa agbachi nkịtị ihe a niile na-eme na Naịjirịa na-eme n'obodo akpọrọ Naịjirịa. Biko kedu uru ọ ga-abara na anyị ụmụ Chineke ụmụ Chukwuebuka abịa na anyị azọta Biafra na ọ bụrụ na anyị Nnamdi Kanu anọghọ ndụ? Ihe a bụ ihe nsogbu ndị Britain abụghị Biafra, ọ bụghị freedom of Biafra ka m gwa unu kebe eziokwu. Ekwukwara m ọzọ kwuo ya nya maka ndị nụrụ olu m, ana m ekwukwu ya ọzọ kwukwasị ya ọzọ kịta. Nsogbu ndị Britain abụghị Biafra, ọ bụ Nnamdi Kanu. Maka na ọ bụrụ na ha wepụ Nnamdi Kanu n'ụzọ enye anyị Biafra, anyị egbuwo onwe anyị dịka Somalia si egbu onwe ha, maka na a hụtara na onye nwa ji master plan ihe ndị niile ọ na-ekwu otu mgbe Biafra ga-esi were bịa na ọ bụrụ na Biafra abịa ọkwa ya ka a na-azọnụ. Unu ekwekwana anyị ekwekwana ka anyị binye anọ. Fulani are the dot, ha bụ the dot in the cycle. Ọhịa ha bụ kịta na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe anyị nghọta n'etiti obodo a one ka ha dị. Ọ bụrụ ha sị na ọ bụrụ na ebu na-eme ihe agụ ama ihe o ji bụrụ agụ ebu si eburu ya rie kedụkwana ihe bụ ihe nke a? Onweghị ihe Nnamdi Kanu mere, onweghị ihe o mere hoo ha. Biko ka onye ọbụla kwado n'onwe anyị teta n'ụra ka anyị kwuo eziokwu. Ndị a kọmitere extraordinary rendition. Hello? Caller, are you still there? Hello, I'm still there. Okay, just round it up. Your line is breaking now. Okay, ihe m na-achịkọta bụ na ndị zoo committed extraordinary rendition. So, and kedu ihe o tekere ndị Britain under 24 minutes hours inye ọda ka erizara ha their citizen mana ha gbara nkịtị. Mana their problem bụ Nnamdi Kanu. Anyị ama agbakwa n'ụtụtụ maka na ọ bụrụ na o nwere ihe mere Nnamdi Kanu ọ baghara uru na anyị nwetara Biafra without that man, because na ọta na ahụhụ maka iji eziokwu. Ndewonu oyo nchọrọ ebe okwu mgbado. Ndewo maazị. Ndewo, thank you very much my dear brother, and keep it up. Ndewo Jessica, thank you. What is the sin of Mazi Nnamdi Kanu for good road, hospital, electricity, seaports, international airports, for his people to be free? This is the reason why this thing is happening to this man. Because he stands for his people. Because he continues to speak the truth. Because he exposes where they are banking the money they embezzle. Ihe bụ ife melụ Igbo people, Igbo billionaire unite together, gather money that would have been invested in Igbo land, and our economy will boom overnight. Just take this money now, go and rehabilitate Ariaba, the place they manufacture shoe only. Just invest this money. Not the money is too much to invest there. Just have 20% of that money. Invest it in Ariaba. I put my life, I bet my life. In the next 2-3 years, you will recover that money with profit. But Igbo people, Ndi Igbo, gather ega, where JJ go, Kebo one never. My brother, you are live on air. I want you to tell me, what is the sin of Mazi Nnamdi Kanu? My brother. Mazi, good morning. You're welcome. Aha ụkọchị mezi asị Ghana na-akpọ. Achọrọ m itinye ọnụ okwu ụtụtụ a. Mmehie Maazị Nnamdi Kanu mere wo na Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ọrụ young boy dị ka Anụ agụcha skuulu ka anyị nweta n'ọrụ a ga na-arụ. Mmehie Maazị Nnamdi Kanu mere wo na ọ chọrọ ka ọ dịrị ndị Igbo la mma. Mmehie Maazị Nnamdi Kanu mere wo na Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ ihe ọjọọ asị. Ọhịa ihe ọjọọ ya ekwupụta ya na ihe ọjọọ adịghị mma. Ọ ihe ndị Igbo ji tụkọ ego ka ha gbughara anyị onye isi anyị. Kpọtara m ekele Chukwu okike abịama ebe mere the plan ha planere atụmatụ niile ha tụrụ na Kenya okweghị ka ọ bịala mmezu maka Maazị Nnamdi Kanu. Ọlọdụ ka ihe Baịbụl ka ọ sị kwee isiokwu ga-eme ka ị pụọla olu. When you say the truth shall set you free, and that the truth ihe ga-eme ka onye isi anyị ka ọ pụta onwe ihe ga-eme ya. Chukwu okike abịama ga-alọnyere ya. So ihe na-ekwu na ọlọdụ ka ihe kwuru yesterday, the politicians are in that. Even my suggestion, as we ban Ohaleze Ndị Igbo, let also ban politicians. Let's just say that from today there is nothing like politician in Biafra land. The whole of Biafra land. I'm telling you the truth.
anywhere they come out, ebe ọbụla ha gadara ga pịasa ha, anywhere ha bịara ime meeting, any nonsense meeting, maka ha na-emela abalị o, maka because ọwa abalị ka ha na-eme meeting, abalị a na-echere ha, efifie a na-echere ha, ụtụtụ a na-echere ha, anywhere ha pụtara ime meeting na pịasa because as na ofu onye ala ha eshiri ọha, the politician cannot cook for almost 80 millions of Biafrans. How can they cook for us? How can politicians that, how many are they? My APC, my PDP, my APGAO, as long as not for her political party, how person exist in a life? How person exist in a life? Because this is getting out of hand. Okay, look at let me take Barcelona as case of study. Before they start what they start, they make sure that they clear up all the politicians. Anybody will even saboteur IPOB, all our saboteur was gone. Let's remove anybody that is a stumbling block for this restoration project. Because I know people are every day at the end, nothing. But I need to I'm telling you that at the end, I'm telling here, because they will not have any puppet again how they use against ourselves. But that continue they can yesterday. The politician had a plan. Okay, look at Obiano. Since then, Obiano may be coming to we can wait for that and I'm like themselves. That's that now the guy should get a fair trial. In Hollandia, how will you more have last money? We kept say they should give you we don't know the like idea, given the kind of fair trial you need a fair trial. If you are so they will join him. Nobody should try and the kind of because what a Nigerian government they committed a crime, and that crime they must pay for it. My Kenya, my Nigeria, they will pay for it. What I'm let's IPOB we should have a tough mind. Igbos, let's have a tough mind. Let's fight for this thing for once and for all. I'm telling you, Otuano now, I can volunteer myself as a suicide bomber. 1 million or 1,000 back on them, which cannot sense with that one. Only she because you had regular man. I'm pushing the Babiko. Obama now not one this morning. Thank you very much. Thank you very much, my dear brother. Keep it up. Thank you very much. Thank you very much. All of us has the story of how Buhari formed the ISWAP with the son of the late Muhammad Yusuf al-Bawani. You see how they programmed him. We heard their comment when Jonathan was bombing Boko Haram. Buhari came out and tell us that the attack on these people is attack on them. The same Buhari is in government. Manankanye Potara. Number one is that they supported our proscribe. They said that we are terrorists. And when any of them are patoraka, buy the flag na pare, woberi fanyi melo nothing. Flag kaiji na pare and now bany pieces. All these governors put us say now you about terrorists. The same governor have signed Operation Python Dance 1, 2, 3. These people kita biakwa baka nkwaka kita nkikwaza bako nataka to kill our leader completely. To kill him ke weapon dunya ndi abiakwa mekwe the last one. Ina see na ko ihe ozo. Brother, me focus ha fear. I problem when anything. Whoever that is in connection with this thing must go down. Oh yeah, you must go down. You must go down. Call on the line. You are live on air on Radio Biafra House Service through your name and where you are calling from. Thank you so much. My name, I call back. Yeah, I want you to tell me the scene of a man. So, brother, you have called before. Don't be offended. Let me take this call. This brother have been calling. Hold on. This brother have been calling. Desmond, you are live on air. When I want to pick your call, another call will come over. I want you to tell me the scene of Mazin Nnamdi Kanu. Desmond, you are live on air. Thank you very much, Mwachineke, and good morning from here, my dear brother. Mazi, let me because you want to because all the very, very important. For that, when you say the word sins, people will start talking. Sin is for everybody to be free, for us to be. But here on is sin. When is sin?
somebody say live and let sleep. It's not a sin now. It's a good thing. So this kind of question is for the Efulefus, those people that gather that money, that our leader should be killed. You know, we have to ask them now. In fact, the point is that we are going to reserve this question for them, because our leader to us has not committed any sin before heaven, before earth, and before humanity. Are you with me? So the point is that the Wike and Co and Emeka, we are going to ask them the sin of our leader, because they have to tell us. They have to tell us, or else Ishihala, because anyway, they have already turned us to monsters, but we are waiting to unveil our own. So they should wait for our own action. But having said this, Mazinwa Chineke, please, what we are doing now, the stage we are now, our people must understand that, look, a lot of things are happening, and we must support ESN. It's something that is an obligation. If you are a Biafran anywhere you are in the world, and you have been hearing what is going on, and at this stage you know the level we are now, and you have not done anything, it is your turn now to start supporting ESN. You must make contacts and ask how to support ESN and follow up in what we are doing. The protest happening around the world, people must join on that protest. Because by the stage of 4 has posted something for some hours, saying our leader has made application to the zoo court that he may die in S. dungeon. These are serious issues. These are not issues we just read and we'll say, these are very, very serious issues. Because for by the stage of 4, who is the only person, or maybe some barristers who have access to our leader, to be saying that this is our leader's submission to the zoo? It then means that our leader's health is deteriorating. And when a man is even somebody who committed crime, have the right to be healthy, to answer to the crime, talking of somebody who has done nothing wrong. So let everybody, even British and everybody, and Nigeria, be very, very careful. They should unconditionally release our leader. We have been shouting it. Thank God we have a platform. This is Radio Biafra. It is being listened to across the whole world. You know, we have been shouting it that an extraordinary rendition, we are not the people that made the law. The law was made by international community, America, British, and the rest of them. They said it's a crime against humanity, and it has been committed against Mazi Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra. And we have been shouting, nobody wants to say anything. This thing that they call black man, they will see the difference. Because if anything should happen to our leader, well, we are only saying that this world will be difficult to see peace. That is not even only the zoo. Because a lot of us are not in the zoo. A lot of us are spread around, like I myself now, I'm in Italy. I am calling from Italy. So the world will not have peace. It's normal. America should go and tell the world what they saw during the bomb. That one will be a small thing. I'm saying it because we are ready for anything. Are we still living? We are not still living. So the point is that anything that happens to Mazi Nnamdi Kanu is going to be doomed to the world. That this is the truth. And it's somebody die only once. Mazinwa Chineke, please let me give out our numbers for Biafrans in Italy to support ESN. Because what we are doing is not joke. This number is from IPOB National Body, signed by the IPOB National Coordinator. If you're a Biafran, you are in Italy, or you're a well-wisher, or you're somebody, please do call this number to support ESN. We are not begging anybody, because we must defend our land. Is it when we finish fight? After all, Barak is there for everybody, but medal is there for those who went to war. So you have to play your own part. All Biafrans in Italy must stand up. It's very, very important. Now the numbers are +39 35100 46055. I repeat, +39 35100 46055. This number is for the IPOB National Coordinator in Italy. The second number is +39 3512 551274. I repeat, +39 3512 551274. This number is for IPOB National PRO in Italy. Call any of them and you support ESN because you'll be directed
Now, I will be having Biafrans in Italy. We are going to be having our protest, our Free Mazi Nnamdi Kanu protest on the 26th of this July, the day our leaders should be appearing in the Zoo Court. And it will be taking place in Rome. Piazza, let me give, in British Embassy in Rome. That day, anyway, I pray God should help us that day. I pray God should help us that day. That we might not lose our anger that day in British Embassy. Because we don't care. We don't care. And the address for British Embassy in Rome is Piazzale di Porta Pia, Tracorso di Italia e Fiancona. I repeat, Piazzale di Porta Pia, Tracorso di Italia e Fiancona. And the time is 9 o'clock in the morning and we finish by 1 p.m. We are calling all the Reverend Fathers, all the Reverend Sisters that are in Italy to join us that day. Our Odudua brethren, Amazonia brethren, and well wishers of Biafra join us that day. Because we are going to send a very clear message to British that day. Because we have been crying, we have been talking, we have been calling on everybody, nobody wants to answer. Are you telling me that Mazi Nnamdi Kanu is a white man and British will allow him to still be in Nigeria custody by this time? Or in their dungeon, should I use the right word? By this time, it is not possible. UK and other international bodies must call for the immediate release of Mazi Nnamdi Kanu because his health is deteriorating. His health is deteriorating. He has sent a message. He has sent a message to the Zoo Court through his barrister, Barrister Yetofo, and the message is circulating. They must release this man immediately to attend to his health. We have been shouting it, we have been saying it, and the whole world is listening. They are supposed to act, not to listen, because we are going to act anywhere we are. It doesn't matter, because the zoo will be on fire and the world will feel the heat also. It's normal. It's normal. The world, this is how they do some people to terrorists, and they'll be there talking nonsense. It's a terrorist. It's this. It's that. But when they were crying, nobody listened to them. Even though that the greatest crime against humanity has been committed against us, and nobody is listening. And for the flavors and for the rest of them who brought out their money, we will get your names now. I don't know because I know you will be your generation will be Thank you very much, Machineke. We are all angry, and the news we are getting is not a happy one. Thank you very much. The world must act. Yeah. Thank you very much. Let's call on the line now. You have been waiting. Your name and where you are calling from. Machineke. Good morning. Brother. My name is Nnanyere. Nnanyere is calling from Russia. You are welcome. Thank you for the good work that you are doing. I greet our leader, the highest man in this earth. The sin of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, is that he wants everybody to be equal. Because in the eyes of the Lord, everybody is equal. He don't want a situation whereby the masses will be suffering, the big men will be enjoying. He don't want the situation whereby they will be cleaning our people every day, anyhow, by Fulani men, and the big men are not talking. He don't want the situation whereby a poor man will not see food eat, but only the rich men. They went and give Kenyans billions, but I don't think we are up to billions in Biafra land, the whole Biafrans. That is to show the wicked of a human, all these big men, people that we call big men. But I cannot blame our leader so much because he thinks maybe on a good day they will repent. But we can see Python dance 1, Python dance 2. There is no repentance in these people. They can never repent. Mostly this guy that they call Ofo, I'm waiting they call the guy. Emeka Ofo. Emeka Ofo Jimewa here in Anambra State. Otego Jimewa here, that man, that even Otego is supposed to be that man. No matter the tout also this world.
Otoga supposed to be that man. That man had to go to know if on the child, or to go to know if Anambra State, the whole Igbo land. Can you hear them all this nonsense? Huh? Can you hear them all this nonsense? All you to my day have our church. We cannot be down there, be the same time in this place. What we need is to support. Let's support, let guys do the needful. This thing it has gotten to, it has go too much. Any these people, because you haven't able these people, the new generation will not come up. These people must die for us to move forward.